Makaliko Zimbabwe. Makaliko ma citizens. Chokutanga ndoda kutenda mweya mchena titendeza kuti tive pano. Mwari atendeza kuti muuye pano neuwandu. Pasina chikenini, pasina kuvharwa musika, pasina kumanikidzwa, pasina kuvhundusirwa. Macitizens makapenga zvirwere maoko. Nasi zuva rakanaka. May I acknowledge our distinguished and esteemed President, former President of Mozambique, President Chisano, His Excellency. Your Excellency, welcome to the next and new government of Zimbabwe here gathered. The President brought his delegation, the esteemed excellencies with his team. I had a fantastic meeting with President Chisano in the morning. He is our elder on the continent, and I acknowledge the elder statesmen on the continent because they continue to be the compass and source of wisdom and stability for our continent to continue to progress. Thank you, Your Excellency. I was informed that he attended the meeting yesterday or the day before in Zvishavane at a ZANU-PF meeting. You have seen the difference, Your Excellency. There is joy here. On the other side, there is no joy. We are happy people in Zimbabwe. Let me also acknowledge the head of the Namibian Election Observer Mission here present, the Zambian ambassador who is part of the AU COMESA Observer team. Let me also acknowledge the Namibian ambassador to Zimbabwe here present, the South African ambassador who is also here present. We also have the Mozambican ambassador in our midst. Now, what does that tell you when Africa is gathered with us? We are there, we have arrived. Zimbabwe, our time has come. This is the time. We also have observer missions, the European Union Observer Mission, the AU COMESA Observer Mission, the SADC-SIOM Observer Mission, our pastors here present, ministers of the word. We also have traditional leaders who have requested not to be mentioned, otherwise they will be in trouble. We acknowledge our traditional leaders here present. We acknowledge also our veterans here present. I saw some notable figures like Margaret Dongo, one of our founder and formidable opposition leaders. We acknowledge and honor our veterans. Members of the civil society, our members of parliament who are going to populate the new parliament, we acknowledge you here present. Our councillors, citizen councillors, and all those who are elected to represent the future, we acknowledge you.
Nasi ondati munhu anofamba nawo mai. Ndati zveta kunopinda muZimbabwe ita unofana kune una mama. Vari paside. Saka ndauyaona mai Chamisa vakarova yelo. Ndakati kana munhu asiriwo yelo zvinogona kunetsa. Mai Chamisa. Chamisa oye! Chamisa oye! Zimbabwe oye! Harare oye! I would like to take this opportunity to acknowledge all the dignitaries here present and say all protocol observed. Chekutanga ndoda kukwazisai mose ma citizens makadi henyu. Toda kutora mukana uno kuti tese muzuva rataurwa namufundisi mangwana tinamatire nyika yedu. Vana mai mangwana titore nguva yedu kunamatira nyika yedu. Tinamatira ma-elections ari musi wa 23 August kuti aitwe murunyararo, tivhote murunyararo, zvipere murunyararo. Mwari vatikundise murunyararo. Maita henyu. Ndaona vari kundengendeka havana kuzvijaira kaizvi. Opindare mukomana. Asi zvirovere maoko Harare mapedzera manje. Ndoda kutanga nekutenda vana veZimbabwe vose, nyika yose. Ndandiri kutaura kuti for the past 2 months I've covered 28,000 kilometers. Ndakatendera ndikaadresa misangano inodarika 75. Ndakaita misangano yakabhanwa nemapurisa inodarika 100. Asi kwandakaenda kose nyika yabvuma, denga rabvuma kuti mukomana ngapi. Ndati denga rabvuma kuti ngapinde. Opindare mukomana. Opindare mukomana. Nezuro yesterday we were in Mulawayo. Mulawayo was fantastic. We have never had such a record crowd. That crowd signifies one thing. I was phoned by another Umdala. Ute how Chamisa. You remind me of the days of Joshua Mkabu Kongomo. Ndikati paka mdara tauya kuzosumudzira legacy ya mdara ngomo yokubataniza nyika yeZimbabwe. Notenda Mulawayo. Bari ndaona Harare manetsa. Maona kuti hamungakundwi neBulawayo. Mukati Harare hakurarwe. Hamuna kurara muchizvironga kuti tiuye pamusangano wokudongorera. We have dubbed this rally Game Over Rally because we have realized that it's game over. I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin. We are the leading party in Zimbabwe. ZANU-PF are the ruling party, but we are showing them the exit door because we don't want a ruling party in Zimbabwe. Zimbabweans want to be led and ably led. From today onwards, on the 23rd, we are going to remove a ruler and put in place a leader so that there's happiness in Zimbabwe. Opindare mukomana? Opindare mukomana? Zvino ndanichiseka
vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikati ko munochema iko veZANU-PF, inga makamboti hatina mastructure, inga makamboti hatina party, inga makamboti hatina constitution, machemedzwa nemunhu asina budget. Imi mune mazupuko. Harare yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Harare yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Munhu wese nai nyika yeuranda. Matebele ndi yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Mashonale ndi yaramba kuzokera Ijipita nyika yeuranda. Ndanga ndiri kumahuwe, hakuna wakasara mumba. Vese vachiti ngapinde hake mukomana. Nemapurisa akanga ari pamarodi from zviringanziri rinongova basa ngapinde hake mukomana. Ndikati machema nemunhu asina structure. Imi muchitaura kuti musangano wenyu wakasimbira kumasero. Izvo ndoda kutendai macitizens. Makaronga mugwazo wakasimba. Makafamba nemusangano, musangano wakasimba. Tazadza kwese. We are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We are the new leader for everyone. Mamirira Ramkomana. Saka nasi ndauya. Chandauya kuzogadzirisa kwatakananga. But ndada kuti zokuudzai, a lot of you are so scared and worried that there is going to be a repeat of 2018. That we are going to be cheated again. That we are going to be rigged again. I want to tell you the good news. God has remembered Zimbabwe. Can I repeat this? God has remembered Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Nokuti hakuna munhu anomira kana denga raronga plan. Denga raronga plan, denga harifoiri. Plan ya Mwari haifoiri. Ini ndatanga kugadzira cabinet. There is no way we are not going to form a new cabinet. There is no way we are not going to have a celebration. There is no way we are not going to have an inauguration. Let's start preparing for our inauguration. Let's start preparing for our celebration. Munhu mbotapirirwa nyika imbonyemwerera. Opindare mkomana? Opindare mkomana? Ndakanga ndataura. Ndikati isu takataura tikati patiri kuenda. We are going to avoid a repeat of 2018. Vamwe vari kufunga kuti marwisirwa atakaitwa neZANU-PF dai tisina kumira parizvi. But we are standing. And I want to thank you, citizens. You have carried the campaign. We are not donor funded, we are citizens funded. We are not driven by any region, Western, Eastern. We are driven by you, the citizens. I'm proud that I have no master except God and the citizens of Zimbabwe. Thank you, Zimbabwe, for supporting your project. Those who are in the diaspora, masumuka nemisangano nzurore maoko.
Vatenda Harare mufaro wamaita vamwe ndanzwa kuti mavharisa kumabasa vamwe ndanzwa kuti matikana zvadaro basa ngaritevere kwandani ndakurari ndatiregai ndiuye kuzokuudzai kuti handigoni kutungamirira pana ndisina mukuru ari kutiperekedza. The reason why vehasha vatadza wenyasha inyaya yokuti denga rakatendera, inyaya yokuti muridzi watendera. Ndanzwa vamwe vari kutya izvi zvakuitwa nemusharukwa izvi ndiye akaita kuti pama-by-elections, out of the 28 by-elections takakwadabudza ZANU-PF 19 out of 28. Iye musharukwa yeyuyu watinotendawo pamawadi apa tanga tine 143 wards kwakaitwa ma-elections takakwadabudza iyo rimairo riri nemavhotsi anoshamisa tanga tine 89 out of 143 kureva kuti watinofamba naye mukuru. We are going to make it. All you have to do is to stand in your position. Vakataura vakandiva naGoriath havana kunge vaverenga bhaibheri kunzwisa kuti Goriath nyaya yake yakapera sei. Dhavhidha wasumuka gore rino haana kuuya nedombo, auya nechigunwe, chigunwe chakatekenya gidi kusunungura nyika, chigunwe chakunonombora uchi kuti paite shanduko. Sumudza chigunwe chako wakatendeka kuna Mwari utaure kuti Zimbabwe yauya. Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Bye bye Goriath, bye bye. Bye bye Uromba, bye bye. Bye bye Urombe, bye bye. Asi Harare ndaona makusvika uko neuwandu hwezviroere maoko. Harare zviroere maoko. Ndichitaura pano ndikatini, ndakataura ndikati nyika ino vamwe vaite mavhesi shoko raMwari, isu takaziva kuti nyika ndeyaMwari. Ndava nyika inodzikinurwa naMwari. Apart from change, Zimbabwe needs salvation. Salvation is going to heal our country so that we become a nation again. We are too divided on the basis of politics. One of my tasks upon assuming the reins of government is to bring the nation together. We will say, one people, one nation. I want to hear if you are in agreement. We are saying, one people, one nation, one mission. I want to hear what you are saying. That is our mantra. Under our government, we are not going to discriminate. One of the gestures I'm going to extend is to extend to the outgoing president, Mr. Mnangagwa. I will not strip you of your titles as a former head of state. Let us build the country together. Advise where you can. Where we need to work together, we will look. We are not going to be retributive. Let bygones be bygones. Let's move the country together. Asibambanen, askambe daonye, tibadazile nyika yedu ende mberi. Obindare mkomana.
Kuna vari kuZANU-PF haisiri nyaya mapato. Go and vote for your future. Go and vote for opportunity. Go and vote for happiness. Go and vote for light. Tataura tikati sukupinda kwedu. We are going to have a president for everyone. We are going to have a government for everyone. We are going to have an economy for everyone. We are going to make a Zimbabwe to be a Zimbabwe for everyone. Variku diaspora 5 million peka imabhege mudzoke. Mabasa awa kuno nyika yavhurwa. Zvavhurwa nyika yanaka. Others are asking, what is the substance, what is the character, what is the quality of the change you are promising? The change we are promising is a change of governance culture in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of governance structure in Zimbabwe. The change we are going to have is a change of the government strategy. You have seen President Chisano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to be a family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. Ma sanctions anobva mangwana ngozi mukomana apinda. Ndasumuza zvirumbi kunditaura nevanhu. Ma sanctions atobva togadzira governance. Nyika yofamba rugare rwauya. Nevas Mumba, who has also just arrived from Sadak, we acknowledge you, Reverend. Kune vasingaoni kugara nhaka uona dzevamwe. Makaona ndakaenda kunoona ichigadzwa paZambia. Ndikanoona ichigadzwa paLesotho. Rwendo runo ndezveduwo mastepi day nana day ari kwedu. Wapindare mkomana? Wapindare mkomana? Patiri kupinda ndataura. Ndikati we want to restore the dignity of the liberation ideals. Zvakarwirwa nanatongo garana nangomo. Nyaya yokupa liberation heroes their dignity. Serving and retired. Kwete kuti mawo veterans anoramba achivetwa 43 years down the line. Pandinopinda no more vetting. What we are simply going is to get your dignity. Mugare zvakanaka, muene mufaro, tokupaiwo mari yakazara tine goridhe muno, tine chikwama chakazara kuti mark chinorohwa nematsotsi chete mukatsveta mukomana, nyika yatapira, nyika yadirwa shuga. Opinare mkomana? Opinare mkomana? We are going to deal with the issue Kuti Toeta say to restore the dignity of our traditional leaders. Under our government, no traditional leader just shandiswa semujiba webato. Chengawo semananga apana risina modzi. Sabu kuchengeta vanhu vako netsika nemagariro. Toda kuunza inonzi the Council of Elders ma communities. Vanenge vachipa advice kune mutungamiri wechidiki. Nokuti elders are important to give wisdom to the young leader. Isu toita kuti madzishe edu asapinda munyaya dzenyika. Hakuna ushe uchagadzwa nepati kana kugadzwa nehurumende. Vogondo vanogadza ushe. Ushe kunogadzwa nedzinza. Vatorwa budirai. Ndozvimwe zvinoita kuti mvura isanaya. Nokuti muri kukanganisa nyika yedu. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Kuparliament tora kugadzira ikoko. Hatichadi parliament yakakura. Iripo yakakurisa for a country like ours. Going forward, we must have a small parliament. You know, represent our constituencies. Going forward, my deputy ministers.
panongova naminista ene maminista hatisi kuda kuti upe muzukuru basa. Maminista anongova 15 atokwana. Kana usina kupinda enda anotsvaka basa kuindustry. Kupolitics haisi restaurant. Politics hakudyiwe mari. Hatidi vanhu vanotsvaga mari kupolitics. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Hurumende yedu inenge iri yerudo. Hakuna munhu acharohwa muhurumende medu. Ropa rakadeuka nepolitics. Vanhu vanorohwa nekupisirwa micha every election. Takalose our boy Tinashe Chitsunge because of politics. We don't want political violence in Zimbabwe. We want peace. I have clean hands. Zimbabwe, try me. My hands have no blood. My hands are not corrupt. Try these hands. Try these hands. These are safe hands for you. Can you try these hands? Open the room, come on. Come on, kuda kamira pasaidi apa anotaurawo kudaro here. Tione kuti zvinhu zvinofamba sei akaramba. Ndandataura kuti going forward, starting with the next election. Hakuna ma-elections anoitwa munyika muno tisina kuita a presidential debate. I said, Vamunangagwa, I'm challenging you. Let's have a presidential debate so that people can choose to see who is better between the young one and the aging one. Who is better? Ndokubva aramba. Kana achida kana mangwana chaiwo vanhu vasati vavhota zvinobvumidzwa hande paTV. Wonotaura CV yako ndotaura yangu. Wotaura agenda yako ndotaura yangu. Wotaura zvawakaita ndotaura zvandinoita. Ona kuti anopinda ndiani. Anopinda ara mukomana. Zvirwere maoko Harare makapenga zvirwere maoko. Muhurumende medu hatizoite skala anosungwa kujere nenyaya kuti amirira munhu apondwa. Muhurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorists, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Open the arm, come on! Ainda pedzenda unati makwana minda kwenda. Aiwa Harare kati uta. Ndapeza ka Harare. Muchiri kude. Aiwa ka akusi kuvota ka. Under our government, we are going to restore the economy. We want to build $100 billion economy. We want to create 2.5 million jobs. We have all the work done and laid out. We have what is called the RATS, Rapid Accelerated Transformation of the Economy. Try us, you will see what we are going to do. We did it during the inclusive government. I was your Minister of ICT. We didn't have SIM cards in this country. I told you that the SIM cards are going to be everywhere. I told that you are going to have all these phones. I can see we delivered on that one. But try me for this position. You will never regret. Nyika yadirwa uchina mukaka. Ndiambuke Kenan. Ndirove kungwa dzuku. Handaiti no vota. Movotera mukomana. Movotera panonaka. Movotera pauchi. Opindara mukomana. Now ndauya panyeri kunyemwa neZANU-PF. Triple C ndo iri local government. Iri kutadza basa. Iwe mkoma. Kwana. Wakambotiona izvozvi. Ungati wandipa motikari kundi drive. Apo wakaibata handbrake. We have seen the interference of local government. They are too corrupt. Ndo vane land barons. Ndo vane issue ministerial directives. No one procurement board manage the procurement in this country. Under our government, we are going to restore the executive mayors. We are going to restore the right of recall by the residents. We are going to implement devolution. We are going to make sure we decentralize government. Toda kumeka sure party no pinda
we remove nyaya kuti munhu anobane matenda, munhu anobane procurement. We are going to introduce e-tendering and e-procurement. Kuitira kuti hapana anondipawo chioko muhomwe, vanhu vanzwa nokugumwa. Unoti ukagumwa makumbo, wokugumwa muchiuno, wokugumwa musoro, vanhu vapera nokugumwa. Vachinzi tipe chioko muhomwe, wopinda here mukomana? Zero tolerance to government. Kwete zvatiri kuona izvi, aba ari kunamba 11 anopromote ari kunamba 7. Kwanza wakuzikana chimbobauru. Under our government, ukabira nyika, you have committed treason. If you are corrupt, you have committed treason. We will deal with you decisively. In other countries, they've made sure kuti hove inoona kutangane kumusoro. We must fix the head, the leadership. Vana vanotarisa kuti mutungamiri aripo akadi. Ndakuudza kuti mukandizama muchaona kunaka kwenyika. Nyika inonakai. Within a short space of time, Zimbabwe inenge yane mabasa. Pakanza hapana basa. Tombochinjana ne South Africa. Zokutsvaga mabasa kuJohn Bodo. John chimbouyawo kuno utsvage mabasa. Nyika yanaka, nyika yodirwa shuga. Now let me come kunyaya education. Patinongopinda takataura nevabereki mukatiudza makala tiri kuabvisa musi unongopera kusainwa mapepa. Bye bye makala, bye bye. Oenda here makala. Yoenda here ZANU-PF. Oenda here mukoma. Imi moda kundibvise mukoma basa. Hakuna kwaanoenda, ndoda kumupa penje nagare pedo. Hatiri kumudzinga nokuti nyika vaviri kubatana, zvanza zvinogezana, kuturika denga ubatsirana. Tiri zvikomo zvinopanana utsi, tiri zvikomo nezvichuru zvinopanana majuru. Ngatibatsirane nyika pamwe chete. Chiuma chomusha chinoda kubatsirana, chipani kubatana. Haungarimi uri wega mukoma, nyika wobatane koko, mufana wobatane koko. Ndotaura zurungu nevarungu, ndotaura French nevarungu. Mari youya munyika, maindasiri ovhurwa, havainde nenyika. Nyika ndeyevana, nyika ndeyevaridzi, nyika inovakwa naMwari. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Kana tagadzira nyika, hakuna achanetswa madhara ne 65 years and above. Haisi noma kuti munoramba muchirosvika pakufa muchingoshanda. If you are 65 years and above, unofana kupuwa mudyandigere. Maneta nomudyandimireza zamai mukomana akupei mudyandigere. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Ndouya ndichiti mainzwa agenda yedu yehurumende. Isu tatarisana ma-elections musi wa 23 in 2 days time. Ndanyorera zeki mangwananani. Ndataurawo nema-observer missions. I have indicated to all the observer missions that what is happening in Zimbabwe is unprecedented. The way my brother Mr. Mnangagwa is so scared of this election, I've never seen it. He started with the delimitation, he was fidgeting. He went to the gerrymandering of boundaries, he was fidgeting. He went to even impose certain people to be triple C double candidates, he is fidgeting. He has refused to give us a voters roll, he is fidgeting. He has said we will not see the ballot paper, he has even rigged the alphabet, he is M, I'm C, I must be number 2. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Mene, mene, tekel, mfasi. Saka tatari sana na kubudirira. Ndaudza zeki. Ndikati number 1. Yakafamba kamwe haitewi. Zamakaita 2018. That insult, that rigging cannot be repeated again. I'm a peace-loving man. You know I love peace. And I'm going to maintain peace. Loving peace is not a weakness. Loving peace is a realization that you are a source of the happiness of a nation. We don't want Zimbabwe to be driven down the bloodbath path. Toda kuti nyika yedu ive an example
a template. So we have said to Zach, number one, we want to see the voters roll you are going to use. And that voters roll must be authenticated so that we are not going to be surprised on the day in question. Number two, we want the ballot paper that is for the president and for the MPs to be given to us as samples so that we validate. We want to know why you are printing the ballot paper so that we can also have security checks. We don't want ghost ballot papers. We don't want ghost polling stations. Tatauratika transmission yama votes paano baba V11. Toda kuwatevera kusvika asvika paanoverengwa. Nyaya mamchitaura mchironga ndakunzwa yangu. Ndandinenzeve kwese kwese. Mumapurisa ndirimo, mumasoja ndirimo. Siyavo tititi. Hakuna chamunoita chandisingazivi. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Munozviona? Hapana chavachaita kumaruzevha vanga vachinetsa vabereki. Ndakasvika ndikauza madhara nana gogo. Ndikati vakavachikunetsai. Vakati pamberi. Iti alright pamberi. Vatibvunza ati pamberi pasingasvikwe ndepapi. Kubva 1980 pamberi. Mugabe muridzi wepati. Akasiya ijata akati mutanda uya uiti une masvosve. Endai pamukomana. Vharai ZANU-PF uyai kumukomana. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Kupinda kwemukomana zvinoreveiko? Zvinoreva mufaro kwauri. Ndosaka tiri kuti Zek, we want you to be professional, independent, and to announce the proper result. I've already put the whole country, I've put the whole region and the continent on notice that please respect the outcome of Zimbabwe. Respect the people of Zimbabwe. We are going to vote, isn't it? Are you going to vote for change? Are you going to vote for change? When we have voted, we want that result to be respected. They will try, Vangajizama, Kuya Nationals FAZ. FAZ, you are not a legal institution. Get out of ZEC. Get out of elections. Get out of communities. Kana mukanesa tinouya ikoko tokubvisai kuti bvaipo tinetine mapurisa tokubatai sezvatakaita kubhikita sezvatakaita kuzaka tine capacity yacho. Stop intimidating the parents. Toda kuti SFAZ rambai muchita zveZANU-PF idipfe wenye aikenowati for hakuna kwamunoenda. Opinare mkomana? Opinare mkomana? Opinare mkomana? Saka plani yavo, because we are going to recount the presidential vote first. We don't transmit and post or affix the V11s on the polling stations. And I've told them, we will not accept not fixing the V11 per polling station. My vote is the following day, names were Thursday. Ndava ndimuno vote anditi. Ndimuno verengerwa mavote anditi. Kana apedza kuverenga oananzwa pa polling station anditi. Ndo patinotanga kupemberera ipapo. Toda kurova mudhara wangu uyu kuseri nekuseri. Sengoma yejeke nishe ndibasireiwa hama zangu. Saka tomorrow we are dedicating Tiny could tie up the loose ends. Nezek, the beauty, Taroa out of the 12,374 Taroverama polling agents, 3 Mbambo Zema polling agents. Nekuma prasi tiriko, kwese tiriko, kwese, vanoiziva voti yavo. Kwese. Harara andisukukunzwai harara. Kwese. Maziva voti yenye anditi here. Timbo
Bye bye ZANU-PF, bye bye. Bye bye Urombo, bye bye. Bye bye Nzara, bye bye. Bye bye Namo, bye bye. Hapana imwe nyaya, out of the 6.6 million votes toda kuchaira majority whitewash, big win. Nyaya kuti tiperekedze vakomana ZANU-PF. Perekedza ZANU-PF nguva yapera, zvinhu zvedu zviende mberi. Isu hatisi kuzobirwa, hatisi kuzobvuma zvese zvemahara. Munhu avhoterwa ndiye anopinda pa MP, pa president, pa makansela. Ndinokumbira kuti munovhotera triple. Pana president muri kunovhotera triple. Pana MP muri kunovhotera triple. Now pama MP pana vakachetwa neZANU-PF. Na ZANU-PF idofoka. Dofo rinonda kunovhuna penzera number 1. Kuti pamwe riri 0 reta number 1. But makangwara Harare pane ma province akachetwa ma constituents where were double candidates. Ndoda kuti muzive ma candidates edu tichakurangaridzai nhasi nemangwana so that muvotere candidate wemusangano chai. Don't be confused neava kapuwa mari neZANU to cause confusion in our midst. We are so grateful kubulawayo ma-MP edu anga adyiwa nemhashu akadzorwa nenyasha dzaMwari. Ngatirere maoko Mwari naMuyamche. Saka ndakukumbira kuti ndisandapedza pano ndichakuintroducai muzive kuti patiri kubuda mangwana munhu nemunhu usati kana wakanyoresa kuvhota woregera kunovhota. When you don't vote, you are neglecting your patriotic duty to defend your country. Ndokumbira kuti munhu wese akanyoresa kuvhota akacheka zita rake ambotirakidza nechigundo chiri kunovhura muora. Makanyoresa kuvhota mese here? Makanyoresa kuvhota mese here? Vedu ndinokutendai, mapurisa, masoja, ndinokudai. Ndinoona rudo rwenyu munyika pandinofamba pese. Ruremekedzo rwamunondipa runoshamisa. Totenda nekushanda under difficult circumstances. Continue to work for your country. Ndinoziva mune nyota nenzara yokuti nyika inake. Ndoda kuti upenyu hwenyu hunake. Muhurumende medu hakuna mupurisa anofamba ari muopen track. Muhurumende medu hakuna mupurisa anopfekedzwa chemba mumusoro. Muhurumende medu hakuna mupurisa anonyadziswa achibviswa chimiro. Opinda here mukomana? Opinda here mukomana? Muhurumende medu hakuna musoja anorowa musivilian. Civilian ndiye mutungamiriri. Musoja iutoredu anofana kuzorerwa dignity. Masiaiwo hakuna achadzingirirana nematongerwo enyika. We are going to turn our intelligence services from a political focus to an economic focus. We will do what is called economic spying for economic opportunities and economic strategic advantages of the country. There is going to be an orientation of government. Kana mkomana apinda. Opinda here mkomana? Opinda here mkomana? Ma-MP Harare, uyai pano, chop. Ndisandapedza. Ramba wakamira pauri ipapo, usafamba hako, kusvika basa redu rafamba. Tine vakuru vekune dzimwe nyika. Tinganyara, mukazofamba vakaitwa zvisizvo. Tinonyarira kupi? Let's show order, let's be disciplined. We are a disciplined movement, a citizen movement. Zirore maoko ma citizens oye! Ma-MP famba ise vanhu vasiri veZANU-PF. Nyaya kune